Meta, the Ambassador of Ethiopia to India, Mr. Demise, the Minister for Business, Embassy of Ethiopia in Delhi. We have Mr. Ramakrishna, he is the COMESA Director for India-Africa Trade Council. We also have Dr. Asif. India has been supporting Ethiopian developmental efforts, while Ethiopia has been supporting India's interest at the international claims. Both of the countries have been in strong partnership throughout. Africa Trade Organization and the Chennai office and Dr. Asif and Mr. Ramakrishna for organizing this important event, and also for receiving me and my colleague here in Chennai, in the beautiful city, and giving all the hospitality. In addition to that, I would also like to thank here all the audiences and also the press who are here just to listen from us regarding what's going on in Ethiopia, especially in terms of investment, trade, and relation with India. Just to see some points regarding the purpose of today's program. As we all recall, last year in January 2021, we inaugurate the India-Africa Trade Council with the presence of Her Excellency Dr. Nagma, Additional Secretary of the Ministry of External Affairs. In that meeting, we were agreed to have a delegation to some parts of Africa, including Ethiopia, especially in the month of April. But that plan was not implemented due to many problems, especially COVID. But after then, a lot has been happened, and now we feel that this is the time to reinstate that plan and to have the delegation to Ethiopia. Just to say a few words regarding what has happened after April 2021. Of course, as we all know, COVID has been there in almost all over the world, and it was one of the predicaments that really hinder all of us to do as much as possible. In addition to that, in Ethiopia, election has took place, and also the new government has been established. And there were law enforcement operation happening in the northern part of Ethiopia. And in November 2021, the biggest annual meeting of the African head of missions, head of states were happening in Ethiopia. As it is very well known, Ethiopia is, especially as this is the seat of 30 new Indian companies came to Ethiopia. And even recently, last week, one of Indian pharmaceutical company was inaugurated in one of the industrial park in Ethiopia. So this shows that still in fact it is very so, Madam Excellency, the dates were fixed, and this press conference was actually planned during that delegation, which is now supposed to come end of this month, the first week of April, and we will be inviting once again the whole the ecosystem of Chennai to interact in specific sectors, and that particular investment commission will have invitation for industries from garments, textiles, pharma, agro-processing, and these particular interesting sectors that will come. And Madam Excellency was here last year almost at the same time to inaugurate the council, and Ethiopia was presented, and there was a delegation from Chennai that was supposed to go, but due to COVID, it could not go. But there is one that is going to go very soon in the next month. And this press meet and this conference today is a prelude to that particular plan. We are going to be finalizing all the dates in a day or two and submitting for final consideration. Mr. Ramakrishna is also going to be accompanying and we also have our trade commissioners from Kerala, and they are here today. They are also going to accompany us. So it will be a big delegation that will be going. And we look forward to much more association in the next week. In fact, the next month, April 1st week, we will have the large delegation, during which we will interact, and immediately after that, the Indian delegation will part. So, once again, we would like to welcome you all, the press and the media. Please feel free to ask any clarifications you might have.
this is the press meet, and after this we are going to have another session of the industrialists and other investors will be coming in. I think, thank you so much, and once again welcome Excellency. We look forward for other successful Ethiopia and India engagement. Thank you. Ethiopia is open for business. We have, in fact, we are one of the destinations for foreign direct investment in Africa. And we have more than 607 Indian companies in Ethiopia which are operating now. And they have been employing more than 50,000 Ethiopians. And they are in manufacturing, most of them are in manufacturing sector. And the government is giving priorities for agro-processing, pharmaceuticals, leather and leather products, textile, ICT, and tourism sectors are priority given areas for investors to go there. And investors can invest fully in fully owned companies or in a joint venture scenarios, and the government is facilitating these investors' requests through Ethiopian Investment Commission, and we are going to bring a delegation from Ethiopian Investment Commission next week, as Dr. Asif mentioned earlier. So we are trying to have more Indian investors to Ethiopia because we have a lot in common. We share the same cultures. We have cultural proximities with India, and our relationship with India goes back to 2 millennia. So this is we believe this is a very strong relationship between our two countries, and we would like to have more Indian investors in Ethiopia. Thank you. Thank you very much, sir. Asif, President. Last year, almost same time, I was elected as the director of MESA in Southern Region. And I got it in the hand of Your Excellency, the appointment. It makes it more passionate for me to start with Ethiopia. Primarily because when I read about this Ethiopian economy and Indian economy, I found many things in common. One is agri-base. The second is education, skills and development. The third is pharma. Now, Ethiopian economy has been helped by Indian economy by investing in particularly infrastructure development in a very big way. So India has a specific agenda of a trade relationship or developing trade relationship with Ethiopia. Now to start with, I thought agri will be a very, very good a good investment to start with, because both economies understand this particular investment very easily. And as the Trade Commissioner rightly said, they have no forms of specific Bhumiputra concept at all, like what we have in other countries. It's 100% FAI approved for agri processing and agri farming investments. Now, I think COVID basically is an eye-opener for agro-pharmaceuticals. Now, pepper has solved COVID in a very big way. No dispute about this. In fact, pepper regulars okay, those who had no history of any physiological issues, if they had consumed pepper every day, COVID would not attack at all. There is a record for this. So my issue was that this type of agro or nutraceuticals is what we call as. I think it will help both the economy to grow. So either we invest in Ethiopia and develop agri processing, and that can be exported to other parts of the world, including the import into India. So I think there are good returns there. It will help the Ethiopian economy also because it's a labor-intensive investment. So a lot of job opportunities will be created in Ethiopia. India will go for a parent investment into that.
So this is one. And the second thing is education. I think primarily skill development, India has shown its strength because NRIs in India are shining terribly overseas. That's because Indians have a natural skill set development. Namakku native intelligence undu. Not all countries possess this. Native intelligence in India. So this, I think, most of the world has understood this concept. That's why in US, in Western countries, in large companies, you have Indians heading those corporates. So they grow very fast because of the native intelligence. So Ethiopia has a very good skill set development, but they lack that skill so which India can substitute as a coexisting program. You can have some exchange programs with the university students, where you can do some skill developments. So Idana will have an important investment criteria. Of course, you can have other like IT, other areas of say pharmaceuticals. There are huge scopes, hospitals. There are many scopes. So with that, I think I'll conclude this particular speech. Any questions, I'm ready to answer. Thank you. Always out there. We're having multiple opportunities, and as we are taking a delegation very soon, so our business, our industrialists would be taking this as a call to know more about Ethiopia. And in fact, just after now, we are having a session with the industrial community from different parts of the country as well. In fact, we have registration from Gujarat, we have registration from entire of Tamilnadu, as well as from different south states of India. So we are having these. If you have any questions, please open up. I would suggest that the question should relate about the delegation, relate about something related to the speech. Yes, what please. is the present business between Ethiopia and India? Yes, present business about. Trade, in trade between the two countries is recent data shows that $1.28 billion of trade has been done between Ethiopia and India, and of course the balance is to Indian side. And Ethiopia exports to India mostly agricultural products like pulses and others, and we import from India pharmaceutical machineries and chemicals mostly. All right, we have a question from that side. Whether Indian banks are ready to provide the loans to do business in Ethiopia? Yes. See, basically, in the challenging times, Indian banks, I think, loan agreements, when you sign loan agreement with the Indian corporation in the bank, there's a specific clause that you can't use this debt for investment in capital. That's a clause. But RBI, they have opened up an economy wherein they fund what is called as external commercial borrowing, ECB of product. In the product, there is no restriction of investments. So in RBI, the bank loan in the loan, Ethiopia invest specific clause, banks will lend, but one condition RBI existing exporter because in a dollar loan, only you lend in Ethiopia. What will happen is, if you $1 January 1, you are borrowing $1. There is a December 31 that year end. 4% return in interest. So 1.04 and January 1 when you borrow, the dollar is 75. Example, $75. But when you repay, it becomes 80. So the 4% vatti you have to pay 5 rupees on the 75 also. So the overcome RBI says, you hedge பண்ணிக்கங்க அதுக்கு பதிலா RBI என்ன சொன்னா நான் உங்களுக்கு permission கொடுக்கிறேன் to borrow money and invest in Ethiopia, but India existing exporter நீங்க இருக்கணும். அப்போ the dollar hedging automatically cover ஆயிடும் சொன்னாங்க. So indirectly they encourage you to borrow money and invest in Ethiopia. So at the same time, from the Ethiopian government, is there any incentives given for the investors from India?
Yes, obviously there should be incentives, and there are many incentives for investors, foreign direct investors, like tax exemption for some years, and providing land in a very minimal rate of price. And Is it true that for the 80 years the lease for the agriculture? yeah, 80. It depends on the kind of investment you are in, but the lease extends from 60 to 99 years. And how's the relationship with defense thing is concerned between the two countries? The defense collaboration with the Indian government? Defense collaboration, we are working on that. I think I better give this to Her Excellency Ambassador. Okay, thank you. Regards to the Indian side, because India has helped Ethiopia, especially in the establishment of different defense institutions, and even so far, a lot of military personnel are coming and taking different kind of training in different defense institutions of India, and now we are also working on signing agreement regarding defense relation. Yeah. When you talk about Ethiopia, In Ethiopia, and that really affects almost the population in the northern part of Ethiopia. But after that, with the support of different international organizations and also the Ethiopian government, we have been working on redressing that problem. And this time, almost things are being they are being normalized, and especially the Ministry of Health is working on children development here. Could you throw some lights on investment made by Indian companies so far? How much company? Sir, how many 50 companies you said, you know? How much they invested and how much you are expecting investment? As of now, how much investment has gone from India to Ethiopia? Do you have any targets, specific targets for this year? Or? Yeah, I have mentioned that there are close to 600 Indian companies in Ethiopia, and they have registered a capital of $5 billion. And from that, I think half of it has been invested already in Ethiopia, and some are in the process of investing. Post-COVID thing about the tourism, is there any packages or is there any tourism opportunities? Yes, one of the priority areas of the government is the tourism sector, and the government is giving many incentives for tourism investors, and we are doing a lot of works to attract foreign tourists to visit Ethiopia, and in fact Ethiopia is one of the safest destinations for tourists, and we are going to promote that in India, and we would like to attract more Indian tourists to Ethiopia. Any specific packages targeted to India? We are working on that with the Ministry of Tourism, but we don't have yet. Do you have any figure on number of tourists visited Ethiopia during pre-COVID? In the COVID, it was very minimal. Pre-COVID it was close to 1 million something. It's all over the world, not from India. All over the world, 1 million. ரெண்டு கம்பெனி தான். ஒன்று வந்து அக்ரி ஃபார்மசூட்டிக்கல். இது வந்து பீட்டா கரெக்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். பீட்டா கரெக்டிங்கில் ப்ராடக்ட் வந்து கண் விட்டமின் ஏ ப்ராடக்ட். ஹாஃப்மன் லாரோஷ்னு ஒரு கம்பெனி வேர்ல்டு வைட். இந்த கம்பெனி வந்து விட்டமின் ஏ காம்பவுண்டில் வேர்ல்டு லீடர்ஸ். இவங்க வந்து கெமிக்கலில் பண்ணாங்க. இந்த விட்டமின் ஏ காம்பவுண்ட் வந்து கெமிக்கல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தென் நம்ம இந்தியன் ரிசர்ச் லேப்ஸ் இதை என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த பச்சை பாசி இருக்குல்ல, நாட்டு நம்ம இது ரெய்னி சீசன் வருதுல, இந்த பச்சை பாசி வளர்ப்பாங்க. எப்படி ஒரு விவசாய பூமி நடந்து திருக்கல்புரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கே போனீங்கன்னா அதே கிடைக்கும். இந்த பச்சை பாசி, இந்த பச்சை பாசியை வந்து எடுத்து அதை வந்து பிழிஞ்சாங்கன்னா இப்படிதான் பீட்டா கிடைக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஸோ இதெல்லாம் பெருசாக இன்னும் டெவலப் ஆகலை. இதெல்லாம் இன்னும் ஆர்டி ஸ்டேஜ் தான் பேசிக்கலி. பட் இது வந்து பியூட்டிஃபுல் காம்பவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் எத்தியோப்பியா பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு புரியும்.
நமக்கு மட்டும் இல்லை, அவங்க வச்சே புரியும். ஸோ நீங்க என்னென்ன பண்றோம் இந்தியாவில் அதை வந்து எத்தியோப்பியாவில் பண்ணா இன்னும் சீப்பராகவும் இருக்கும், காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ எத்தியோப்பியன் எக்கானா நம்மகிட்ட வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வரும். பட் அந்த எக்கானமி என்ன ஆகும்னா நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகும், லேபர் ஃபோர்ஸ் நிறைய இன்புட்ஸ் ஆஃப் லேபர் இருக்கும். ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே ஜாஸ்தி வரும். ஸோ அந்த எக்கானமி டெவலப் ஆகும். ஐ திங்க் நம்ம நாடு வந்து இப்போ என்ன எப்படி பார்க்கணும்னா எல்லா கண்ட்ரியும் டைட்டு போய் எக்ஸிஸ்ட். உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்னால் என்ன முடியும், எனக்கு என்ன வேணும், உங்களால் என்ன முடியும். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் a coexistence which is happening world over now, particularly Indian economy post COVID. After the debacle of Chinese, I think India has looked at one of the major destinations of investment in India. Labor cost is cheaper than India? Definitely. As I can see it, it is definitely cheaper because it all depends on how you use it. For example, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஃபிஷரிஸ் இருக்குங்க, ப்ரான் கல்ச்சர். ஒரு காலத்துல ப்ரான் கல்ச்சர் வந்து பெரிய இன்கம் இந்தியாவில். ஏன் முடிஞ்சது? பிகாஸ் சாதாரண விவசாயம் ப்ரான் கல்ச்சர் பண்ணுவோம், சாதாரணம் பண்ணுவோம். நீங்க காப்பர் வாட்டர் பேஸ் எல்லாம் கமர்ஷியல் நீங்க கார்பரேட் லெவலில் கொண்டு போன போறோம். அதே ப்ரான் கல்ச்சருக்கு ₹100 லேபருக்கு போய் we spend ₹1000 பிகாஸ் அவன் டைட்டில் MBA படிச்சிருமா, ₹1000 கொடுக்கணும். என்ன ஆகும் காஸ்ட்? ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, அந்தந்த ஜாபுக்கு அந்தந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா, கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம்னா எனி ப்ராடக்ட் கேன் பி மச் சீப்பர் இன் தி வேர்ல்ட். That's my view. Perhaps I think for various companies that are working on various government projects in Ethiopia. For example, in 2021, I have the list in front of me. There was 65 million granted for energy transmission and distribution project. There was 122 million for development of sugar industry. Another disbursement of 166 million for the development of sugar industry, and 213 million for sugar industry rehabilitation. Another 91 million for the development of sugar industry. So sugar has been very, very important, Excellency, on the part of support from the government of India and a lot of private companies. That shows that this sector is very prospective, and if somebody needs to enter this particular industry, they are always welcome, and the Indian government will support that. Thank you. Just to add something regarding agribusiness, as Dr. Asif said, sugar is one of lucrative industry in Ethiopia, where still Indian companies are working on. Beyond that, now the Ethiopian government is working on import substitution of wheat, and wheat production is taking place in different parts of the country. So investors who are interested on production of wheat also can get a very good opportunity on that. And currently there are also different Indian companies who are working in tea production, animal husbandry, and also food processing. Especially they are changing different vegetations into different kind of packed food. So these are all the opportunities that are found in Ethiopia. Thank you. Please, smile. Sir, camera, please. Minister, sir, come center. Sir, मुझसे ब्रांड वीडियो चल रहा है. Ready? Okay, thank you, sir. India-Ethiopia relationship. So we have a relationship with Ethiopia more than thousands of years. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியாவோட இந்தியாவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டு இருக்கு. எப்படி போயிட்டு இருந்ததுன்னா, முதல்ல ஆரம்பிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸையும் ஸ்பைசஸையும் எத்தியோப்பியா கொண்டு போய் விற்று அப்புறம் தே டுக் தங்கத்தையும் ஐவரையும் வந்து இந்தியாவுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கவர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்புறம் முக்கியமாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாட் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் நம்ம சதர்ன் இந்தியாவில் வந்து முக்கியமாக கோயம்புத்தூர் இருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரீஜன் இருந்து லாட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிஸ் கோயிங் வந்து இன்வெஸ்டிங் இன் எத்தியோப்பியா. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. கேபிஆர், சென்னை சில்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எத்தியோப்பியா. டெக்ஸ்டைல் செக்டர் மட்டும் கிடையாது, ஃபார்மசியூட்டிக்கல் செக்டர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து between emphasis when we are talking about India-Ethiopia relationship.
மேடம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஏதாவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா வந்து தென் ஐ கேன் டேக் ஆன் ஃபர்தர். சார் எத்தியோப்பியா அரசாங்கம் நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம இப்போ எத்தியோப்பியா இந்தியாவிலிருந்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எத்தியோப்பியாவுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து அது எத்தியோப்பியன் அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லும்போது நிறைய காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டிஸ் பிட்வீன் எத்தியோப்பியா அண்ட் இந்தியா நாடுகளுக்கிடையே ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து நம்ம வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணலாம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து யூத் பாப்புலேஷன் அதிகம். வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சைடில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிமெடிசின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த டெலிமெடிசின் மூலிமா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எத்தியோப்பியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே இருக்கலாம். இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அங்கிருந்தே வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸு கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணிருக்கு. இது பேர் வந்து வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நான் அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்டைல் செக்டரில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் கம்யூனிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் இந்தியன் ப்ரொஃபஸர் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மோர் தென் thousands ஆஃப் them. எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப், இம்பார்ட்டன்ட் விக்டார் இன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, தேங்க்யூ.